Angithabathele lithuba bazalwane nginibingelele namhlanje ekseni. Ngibingelela unkosikazi wami umfundisi uSera. Ngibingelela ama junior pastors onke, executive committee, leadership yonke ngokuhlukana kwama departments nama teams onke akhona enkonzweni. Ngibingelela abobaba, ngibingelela abomama, insizwe, intombi nabantwana, nama working teams wonke esinawo ekhaya egameni elinamandla neliphakeme lenkosi yethu uJesu Kristu. Amen. Ngifisa ukuthi namhlanje ekseni bantwana benkosi ngabelane kunye nani izwi likaNkulunkulu encwadini yamaHubo 23. Sizobheka nje sifunde ivesi ibenye uverse 3 yena yedwa. Lithi izwi likaNkulunkulu ungiholela ezindleleni zokulunga. Ngiyafisa sikhuleke kafushane egameni lenkosi. Siyabonga baba kakhulu ukufanele udumo namhlanje ekseni. Siyakhothama phambi kwakho, siyakuphakamisa, sikwenza mkhulu. Nanti izwi lakho baba ongcwele eliyisinkwa nokudla kwemphefumulo yethu. Khuluma ngalo Nkosi wondla umhlambi wakho, sebenze ngalo empilweni yomunye nomunye umntanakho baba egameni elinamandla kakhulu neliphakeme lenkosi yethu Jesu. Amen. Ngifisa bazalwane masivala ngesonto eledlule ngithe kubantwana benkosi, we find our completeness only in God. Thina sithola ukuphelela kwethu kuNkulunkulu kuphela. Ukuthi sikhona emhlabeni sikhona ngoNkulunkulu. Ukuthi siyamuva kulomhlaba simuva ngayo uNkulunkulu. Ukuthi nje siyaphila, siyaphefumula, siphefumula ngaye uNkulunkulu. Uyabona ngithe ngeviki elidlule uNkulunkulu uindependent. Akancike kumuntu, akancikanga nasendalweni yakhe, kodwa yithi esincike kuye. Uma kungasuswa uNkulunkulu kweyethu impilo akusali kwanto, ngoba konke esiyikho siyikho ngaye uNkulunkulu. Ngeviki elidlule bantwana benkosi kuvelile ukuthi uNkulunkulu wanele for zonke izidingo esinazo ekuphileni. Sithe uNkulunkulu wanele for ama spiritual needs wethu, idingo zethu zokomoya. Ngifisa namhlanje la sifunde khona izwi lenkosi uthi uDavide ungiholela ezindleleni zokulunga ngenxa yegama lakhe. Namhlanje ngifuna ukuthi bantwana benkosi uNkulunkulu wethu wanele for ama directional needs wethu. uNkulunkulu umholi empilweni yethu. Ma silandela yena angeke silahleke futhi angeke siduke, ngoba wanele ukuba asihole usuku nosuku. Ngifisa ukusho le ndaba, uDavide bekungumelusi. Kwesinye isikhathi bekwenzeka uma ahola izimvu, ngenxa yokungahlakaniphi kwezimvu, kube khona imvu eyodwa nje ephumayo emhlambini ilandele indlela errong. Uma uDavide athola ukuthi asaphelele izimvu kunalemvu esilahlekile, wayewushiya lo mhlambi ayocinga afune lemvu eyodwa elahlekile. Ngifisa ukusho le ndaba
ukuthi uma ayifumana kuthiwa wayeyithabatha uDavide ayetshathe emahlombe akhe ayibuyisele endleleni ayibusele emhlambini la iphume yaduka khona. Fusukusho le ndaba namhlanje ekseni kubantwana benkosi, lokhu uDavide abeyikho emhlambini wakhe, uNkulunkulu wethu yikho kithina njengezimvu zedlelo lakhe nanjengebandla lakhe. Ngifisa ukusho le ndaba ukuthi uma khona imvelo ahlekayo uyaphuma uNkulunkulu ukuyicinga futhi ayithole. uNkulunkulu bazalwane, ngifisa ukusho ukuthi uyakwazi ezimvini zakhe ukuba athabathe iy'nqumo ezirongi ezithathwa yithi njengomhlambi okanye njengezimvu azenze zibe right izinqumo esizithathayo empilweni. uNkulunkulu ngiyafisa ukusho uyakwazi bazalwane ukukulanda uhamba ngendlela erong uphaphalaza. Uma kuphela wena uzoyixhumanisa naye ubuyele kuye, uyakwazi ukuqoqa uNkulunkulu akubuyisele endleleni eright bantwana bakaNkulunkulu. Ngifisa ukusho le ndaba ukuthi kungalezathu uDavide athi ungiholela endleleni zokulunga uNkulunkulu wami. Webazalwane, uNkulunkulu kwazi ukufika empilweni yomzalwane kunesimo esibi, uNkulunkulu asiguqule lesi simo senze sibe sihle. Uyabona, uma uNkulunkulu engumalusi weyakho impilo, akagcini ngokuhlangabezana nezidingo zakho zokomoya kuphela, kodwa uhlangabezana nanezidingo zakho ezidirectionally. La udinga ukholwa khona, uNkulunkulu usuka khona ukuthi akhole ukuze uhambe ulandele indlela eright ongeke uyisole ngayo. uNkulunkulu bazalwane ukhona empilweni yethu ukusigayida usuku nosuku. Uyagayidana. Bazalwane, ngiyamazi kweyami impilo. Uma ngangifunda eBible College, ngangazi ukuthi uma ngiqeda ama-studies wami we-theology ngiyiza eLadysmith. Kukhona nami engangibekele kona, nginamadolobha amakhulu okanye ama-city esasithi masixoxa nabanye ama-students, ngibona ukuthi mangiphuma la ngiyakhona uzofika uqale kumsebenzi vele idolobha likhulu. Kodwa ngiyafisa ukusho akubanga njengoba ngangicabanga, ngoba uJehova ungumalusi wami ungiholela endleleni zokulunga. Ngayithola sengila eMnambithe edolobheni elincane. Ngiyafisa ukusho abantwana bakaNkulunkulu ukuthi kungenzeka nawe awazi ukuthi la ukhona namhlanje ufike kanjani. Kodwa ngifisa ukusho umalusi omuhle uyawazi umgwaqo olungile no right okumele izimvu zakhe ziwulandele usuku nosuku. Uyabona, uma uNkulunkulu uzomvumela mntakababa empilweni yakho, umvumela akhole, uzowubuyisa umphefumulo wakho njengoba asho uDavide athi ubuyisa umphefumulo wakho, uzowurestore umphefumulo wakho. Uma uzomvumela weyakho impilo abe sufficient, abe yiyo yonke into kuko konke. Uyabona, uzovumela lo Thixo weyakho impilo abe uNkulunkulu o-independent, uthi stop giving him i-advice. Ngoba uNkulunkulu ngiyafisa ukusho ukuthi bazalwane aka-advise yithina, uyo advisor thina ukuthi kumele senzeni, kumele singenzeni. Akekho umuntu okwazi ukululeka uNkulunkulu, ngoba ngithe uNkulunkulu wethu u-independent,
ngathi he is self-sufficient. Akudingayo kuye kukhona konke. Thina njengabazalwane bazalwane, yinye into ofanele siyenze ukuthi noma yini ayishoyo empilweni yethu uNkulunkulu siyenze enje ngoba ayikhulumile. And ngiyakupromise ukuthi ngeke ulahleke. Ngiyakupromise ukuthi ngeke uduke uma uzokwenza kanjalo. Ngiyathanda ukusho bazalwane bami ukuthi iBhayibheli lami lasifunde khona liveza ukuthi uNkulunkulu meet our directional needs. And ngasiphi sona isizathu uthi uDavide ngenxa yegama lakhe. Kungalesizathu esiholele endleleni zokulunga ngenxa yegama lakhe. Uyabona uNkulunkulu uyasihola empilweni uma sivuma ukholwa usuku nosuku ukuze uma sesifike la siyakhona nala esibizele khona ukuze uma ngisho sewuphumelele bese icredit yonke uyibuyisela kuyena uNkulunkulu, ulibuyisele kuyena udumo, uvula umlomo ukhulume uthi akakho umuntu obengangithatha ngibekela ngikhona namhlanje ngaphandle kaNkulunkulu. Ukuze uvule umlomo uthi yonke lento eningibona ngiyo kungenxa kaNkulunkulu, uyena ongithathile wangibeka la. Akekho bengaba namandla okwenza lo msebenzi ongaka kweyami impilo. uNkulunkulu uyalifuna udumo ngoba lungolwakhe yena yedwa. Praise the name of the Lord. Lalelani la bantwana benkosi. uNkulunkulu wethu akagcini ngokuba umholi, akagcini ngokusola amasidingo ukholo. Kodwa uDavide uyakuveza abazalwane ukuthi uNkulunkulu wethu uyahlangabezana nanama emotional needs wethu. Kungalezathu uDavide evesini lika4 ethi noma ngihamba esigodini sethu lokufa athi angikwesabi mina okubi ngoba wena unami futhi intonga yakho nodondolo lwakho ziyangiduduza. Ngiyafisa ukusho abantwana benkosi ukuthi uma ngesikhathi uDavide elusa kukhona imvu elahlekayo emhlambini bese iyaduka, kuthiwa iyahamba, beyihamba imvu ize ifike phakathi kwezintaba ezimbili ezinde okanye ithole seyiphakathi kwamawa amabili amade. Ngaleso sizathu ngenkathi ilanga limuva lihamba linyakaza bekwenzeka ukuthi kugcine sekunethunzi phakathi kwale intaba noma phakathi kwalamawa imvu elahlekile eyithola isiphakathi kwawo. Bekwenzeka kugcine sekunethunzi kungasakhanyi. And uma sekunethunzi kuthiwa imvu beyivela icabange ukuthi sekuhlwile okanye sekuyahwalala sekusebusuku. And lalelani la bazalwane, kuthiwa imvu iyabusaba ubumnyama. Kuthiwa bekunede kwenzeke lento bese iyathuthumela, bese iyasaba kakhulu ngoba icabanga ukuthi sekuhlwile bazalwane. And kahle kuthiwa vele izimvu ziyasaba ebusuku bazalwane, zizilwane ezisabayo ebusuku. Uthi uDavide bazalwane, ngifisa sibheke le ndaba. uDavide la into ayivezayo ukuthi njengathi sabantwana benkosi sizimvu zikaNkulunkulu akhona amathunzi akuphila sihamba endleleni akhava impilo zethu sifinyelele la abantwana benkosi esicabanga ziyafika ikhathi la khona izimo ziba zimbi empilweni. And ziyafika ikhathi la ithemba lisiphelela khona. Ziyafika ikhathi la yonke into kubonakala ngathi imoshekile empilweni. Ziyafika ikhathi la sicabanga khona ukuthi ngeke kusalunga lutho, sekuvele konakele. Kodwa ngifisa ukusho le ndaba abazalwane ukuthi uma usubhekene nalezo ikhathi okanye sewuhamba esigodini sethunzi lokufa,
ukhona uNkulunkulu omdala weinsuku useceleni useduze nawe and uphethe irodi yakhe uphethe istafu sakhe la uphelelwa khona ithemba and ngifisa ukusho abantwana benkosi ukuthi irodi le kwaku isagila ngolimi esilijwayele umelusi wayeyisebenzisa ukushaya impisi ashaya impungushe ezifuna uku-atheka okanye efuna ukudla umhlambi wayeyisebenzisa ukuthi avikele umhlambi wakhe. Enilalelani labantwana benkosi, ngifisa ukusho le ndaba kubazalwane ukuthi uma sikhuluma ngodondolo lomelusi kuthiwa kwakuyinduku ende kakhulu, kuthi lapha la iphela khona ekugcineni bese iba nehook igobe ibheke phansi kanje. Bekwenzeka uma umalusi ecinga imvela hlekile ayizwi ikhala phakathi ehlathini, athi uyabheka lapha ehlathini athola ukuthi phakathi kwehlathi eliminyene akakwazi ukungena ayikhiphe. Umalusi ubevele afake lo dondolo lwakhe ngale sihloko lesi esinehuku lapha phambili, alikhushise lapha phakathi kwehlahla eminyene abese eligaxa kanje emzimbeni wemvu la phakathi nomzimba, aligaxe la. Mase ligaxile aliphendule kahle bese elidonsa. Ngenkathi elidonsa uza imvu aze ayikhiphele la ngaphandle kwehlathi la ibisibanjwe khona iminyene. Bantwana bakaNkulunkulu, ngiyafisa ukusho bantwana bakaNkulunkulu ukuthi umalusi umuntu onakekelayo. uNkulunkulu esimkhonzayo uyanakekela bazalwane. uDavide lo okhuluma ngalo hlobo namhlanje naye wake wayithola esehlathini eliminyene ayengazi ukuthi angaphuma kanjani kulo muzukwana committee adultery nomka Uriya bantwana bakaNkulunkulu wayithola ekuleli hlathi imve ithola kulona eliminyene angazi manje ukuthi uzophuma kanjani kule mess asesifake kuyona bantwana bakaNkulunkulu. Kodwa ngifisa ukusho le ndaba ukuthi ngalesikhathi uDavide eyibona ekhavwe yithunzi lokufa, ebona kuphele konke ngaye, ebona kungeke kusalunga lutho kweyakhe impilo bantwana benkosi, waseyaqhamuka umalusi omuhle wathi ma ayisola uDavide athi ngonile phambi kwakho uNkulunkulu. Umalusi wasukuma bazalwane wakhomba udondolo lwakhe walifaka phakathi ehlathini la uDavide ebanjwe khona eminyene khona, walifaka la emzimbeni kaDavide wamgaxa ngalo la waseyalidonsa wase eseyamkhipha wamkhiphela ngaphandle. Praise the name of the Lord. Ngoba akasideli uNkulunkulu uma nje ubuyela kuyena noma ushayekile endleleni wayithola usuphakathi esonweni, wayithola usuphakathi ebubini. Kodwa mawuthatha isinqumo esathathwa uDavide sokuthi ayithoba buyele eNkulunkulu ayovuma ukuthi ngonile eNkulunkulu, uNkulunkulu wamvulela izandla uDavide. Nawe mntakababa angakuvulela izandla namhlanje, angakhomba udondolo lwakhe kulelo hlathi lokona obanjwe kulo. Ithemba likuphelele, sewuzidelile, awucabanga ukuthi khonto engaphindi ilunge ngeyakho impilo ekholweni. Kodwa ngifisa ukusho ukuthi ukhona umalusi omuhle useduze nawe, ulinde wena ukuthi buya kuye ngokukhulu ukuyisola, uvule izandla ukuthi akudonse akukhiphe kunoma iliphi ihlathi lokona usathane othole sekuvalele kulona esewubanjwe kulona. Ngiyafisa ukusho ukuthi njengalokhu uDavide ubevikela umhlambi wakhe ngale rodi yakhe, uma ukholwa ivangeli uvikelwa umalusi ongapheka Davide, umalusi ongazelwanga lali, umalusi ongahluleki. Elithi iBhayibheli kuye konke kuyenzeka.
uvikelwe honamandla. Kungalezathu ayikho into ofanele uyisabe uma weluswe yilo malusi. Uma ulandela uJehova ayikho into odinga uyesabe. Akudingi usabe ngisho izitha zakho, akudingi usabe ngisho i-coronavirus, akudingi usabe ngisho abathakathi, ngoba lo malusi ugadile ukuthi yini ekuthintayo, angeke avume neyakhe impilo. Ngiyafisa ukusho bantwana bakaNkulunkulu ukuthi namhlanje ziningi izinto emhlabeni eziletha ukwesaba. Sikhona siphila emadolobheni esihlala kuwo. Siphila emhlabeni la khona bonke abantu banezibhamu bazalwane, banezibhamu. Siphila emhlabeni la kunama-gangsters khona ahlasela abamba abantu inkunzi abadweleze. Siphile esikhathini bantwana bakaNkulunkulu la kungathi abantu balahlekelwe imiqondo bayasangana imiqondo ayisebenzi. Kodwa ngifisa ukusho le ndaba, uma uphila phansi kwesandla salo malusi usafe. Ngifuna ukusho ukuthi ungaba sendaweni la kuthiwa khona ubugebengu busezingeni eliphezulu, kodwa ma uluswe lo malusi usafe. Kapheka umuntu ohlala kuma-suburbs onama-butler guards noma oney'nsimbi emnyango emafasiteleni kwakhe, usafe ukumedlula. Uma ulandela lo melusi, ngiwufakazi bazalwane, le nto ngiyibonile mina kwami impilo. Angikhulumi inzwa bethu, ngikhuluma into engiyibonile. Ngiyamazi lo malusi engikhuluma ngaye namhlanje. Ngiyafuna ukusho le ndaba kubantwana benkosi. Uma uJehova engumalusi wempilo yakho, uyayinakekela idingo zakho zemizwa noma ama-emotional needs wakho, na uyawanakekela. Kungalezathu athi uDavide uma ufunda amaHubo 27 kuverse 2 athi kuyize kini ukuba nivuke ekuseni nephuza ukuphumula, nidle isinkwa sezinhlupheko. Uyamupha othandiweyo wakhe esalele, uyabanakekela abantu bakhe. Ayikho into ofanele uyesabe uma engumalusi wakho. Uma uphumile emhlambini, buyele emhlambini, uvule izandla ukwamukela umelusi. Angeke azakuqulisa icala. Ngiyafisa ukuthandaza manje, ungiholele endleleni zokulunga ngenxa yegama lakhe. Noma ngihamba esigodini sethu lokufa, angiyukwesaba ukubi, ngoba yena unami. Intonga yakhe nodondolo lwakhe ziyangiduduza. Unathi uThixo bazalwane, nakulesikhathi esibhekene nase South Africa. Ngithi kunina mhlambi ningasabi lutho. Angeke asiyeke uNkulunkulu, angeke asishiye. Uzoba nathi kuze kube sekugcineni. Ngiyafisa ukusho ukuthi uyasithanda lo uNkulunkulu, ngeke avume nathi. Unabazalwane njengamakholwa, simethembe yonke into ayisho empilweni yethu siyenze, sime kuye uthembekile. Sibongile Baba, liyaphila izwi lakho, linguwe, liyadala, siyathoba ukuholwa ngumalusi omuhle nothembeke kangaka, nosikhathalela kangaka. Sikunika 100% weglory yakho. Sengathi ngawavula amehlo abantu bakho bazi ukuthi baluswe ngumalusi othembeke kangaka kweyabo impilo. Bayiqonde le ndaba, bayazi empilweni yabo ukuze kungebikho lutho Sathana ngabasabisa abathuse ngayo. Siyabonga Baba, qhubeka usaluse, siyavuma
ukuthi qhubeka wenza umsebenzi wakho kwethu impilo usaluse 24 hours a day noma ikephi la sikhona. Siyathoba phansi kwakho meluso omkhulu wethu njengezimvu. Dumo lonke siletha kwegameni likaJesu ophilayo novukile ekufeni. Musa wenkosi yethu uJesu nothando lukaBaba lokudlula moya ingcwele akube nathi usigcine salinde ukubuya kwenkosi uJesu. Amen.